dear students of social work and sociology. It is indeed a matter of great honor and privilege for me to introduce Dr. Diganta Msw Sir, a former state civil service officer, Government of Assam, professor of practice, Department University, an eminent academician, researcher, and development practitioner who joined us today to share his valuable insight and experience. Dr. Diganta Msw Sir has been conferred with a distinguished honorary doctorate degree by Assam University and also conferred the prestigious Sahitya Academy Translation Award in recognition of his exceptional contributions to the society. His work is widely respected for its strong grounding in both theory and practice, an ideal combination that makes it guiding figure for students and professionals alike. Over the years, Dr. Diganta Msw Sir has been deeply engaged in addressing critical social issues through research, field-based interventions, policy advocacy, and Sir has made meaningful contributions that resonate well with the core values of social work and sociology. We are truly fortunate to have Dr. Diganta Msw Sir with us today. Your presence will enrich our academic environment and offer a new perspective to all of us here. With great respect, I warmly welcome Dr. Diganta Msw Sir to deliver a speech on, lecture series on Indian knowledge system. Sir, please. Namaskar. So I will be taking 5 sessions. 2 sessions today, tomorrow 2 sessions, and day after tomorrow 1 session. All sessions will be on Indian knowledge system in the light of the NEP 2020. And I will be trying to give you an overview of Indian knowledge system. And I propose to deliver 5 lectures. I have divided this 5 session into 5 themes. First theme will be introduction to IPS, the definition of IPS, introduction to IPS Indian knowledge system, what is IPS, and its contemporary relevance, universal and contemporary relevance. Then I will be speaking on 3 powers of ancient Indian spirit, 3 powers of ancient Indian spirit. Then I will be discussing on day after tomorrow 5 ages of India's history from a different perspective. 5 ages of India's history. And then, as the IPS phrase includes 2 words, Indian and knowledge. So, in the last 2 sessions, I will be dealing with the knowledge issue. Knowledge, what is knowledge in the profounder Indian sense of the word jnana? What is knowledge in the profounder Indian sense of the word jnana? And then I will be deliberating on India's vision of education and pedagogy. India's vision of education and pedagogy. Before I start,
let me clarify 2-3 things. Lecturing once a temperament was a temperament in my nature, but now it has become almost an inseparable part of my life, inseparable part of my sadhana. Neither am I a scholar, nor do I possess scholarship. Why then this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything, whatever I think, whatever I do, at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. Whatever I will be speaking largely in the light of Sri Aurobindo's teaching. Who is Sri Aurobindo? You can well search on Google. I suppose I need not to explain about him. Largely, I will be speaking in his light only, largely. And you are at full liberty, whether you will be accepting whatever I will be speaking or not. It is up to your wisdom. You can accept it, you can throw it away. You have the full freedom. And last, I will be using at times both the language, Assamese as well as English, both the language I will be using. So first, let me define IPS. Why IPS is so much important? Because NEP 2020 has given lots of importance on IPS. And in my opinion, all your future research work will be largely dominated by Indian knowledge system if the political regime is not changed. If the political regime is changed, then I can give you any sort of assurance. But if the political regime is not changed, next 15 to 20 years, your research work in its areas of study, whether it is in chemistry, whether it is in physics, whether it is in sociology, whether it is in political science, economics, largely your research work will be dominated by Indian knowledge system. So, from your study point of view, as well as an Indian, from both point of view, it is very necessary to have a precise idea of the IPS. And with these 5 lectures, I will be trying to give you a sort of precise introductory idea about the Indian knowledge system, so that you can yourself in future take up research work in these areas. So first, let me define IPS. And this particular phrase we have been hearing since last 1 decade. Since last 2014, after the change of political regime. And from 2020, it has become prominent. Why? Because new education policy 2020 has given so much of focus on Indian knowledge system. But before that, some of you may be aware of another phrase. And what is that phrase? Indology. But then, what is the difference between IPS and Indology? Or both the definition is identical or similar. There is no much difference. We will try to explain what is IPS and what is Indology, whether both are similar, identical, or there is radical and fundamental difference between IPS and Indology. But first, let us have an idea what precisely meant by the phrase Indian knowledge system. It is a new phrase. It is still being evolved. It is an evolving subject. So it could be variously defined by various authors.
it could be variously defined by various authors because still it is being evolved. It is evolving. Somebody is also referring the phrase IPS as indigenous knowledge system, traditional knowledge system, ingenious knowledge system. But first let me reject all those terminology. IPS stands only for Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Pranali, Bharatiya Gyan Parampara. But indigenous knowledge system and traditional knowledge system are inseparable element of Indian knowledge system. But that does not mean IPS is indigenous knowledge system or traditional knowledge system. But both is an inseparable part of Indian knowledge system. We should be very clear about that. IPS stands for Indian knowledge system. And Indian knowledge system includes Indian knowledge system, indigenous knowledge system, as well as traditional knowledge system. Though it could be defined by various authors in various ways. One definition given by 3 authors, and that too one-liner definition, has indeed fascinated me. And in my opinion, though it is the shortest possible definition of IPS, in my opinion, it is not only precise definition of IPS, in my opinion, in my humble opinion, it is the most comprehensive definition of IPS, though it is only a single liner definition, shortest possible definition. What is that? The 3 authors in their book titled IPS Concept and Application, it's a newly published book, recently published book. 3 authors, B. Mahadevan, Vinayak Rajat Bhat, and Nagendra Pabna Arya. They have said in their book that IPS is a generic phrase. Generic শব্দটো এটা শ্ৰেণীগত এটা বাক্যাংশ, শ্ৰেণীগত। আমি যেতিয়া ঔষধ খাওঁ, আমাক ডক্টৰে সাধাৰণতে ব্ৰেণ্ড নেমটো দিয়ে। তাৰ যিটো ব্ৰেণ্ড নেম, আচলতে ব্ৰেণ্ড নেমটো ঔষধ নহয়, এইটো কোম্পানীয়ে দিয়া নাম, মেনুফেকচাৰিং কোম্পানীয়ে দিয়া নাম। তাৰ আচল ঔষধটো কয় জেনেৰিক মেডিচিন বুলি এটা শব্দ আমি শুনো। গতিকে কৈছে যে IPS is a generic phrase that covers practically everything about India. I think this is the shortest possible definition. What is IPS? IPS is a generic phrase that covers practically everything about India. Everything about India. But then the question may arise, why everything associated with India should be regarded as knowledge? Why? Then our answer would be, because everything associated with India, whether India's festival celebrated in Nagaland or Karnataka, celebrated in Kanyakumari or Kashmir, every social custom, our philosophy, our literature, our art, our history, our architecture, our temples, everything associated with India is also associated with a knowledge. You may accept that knowledge, you may throw it away. That is up to your wisdom, that is up to your choice. But everything associated with India is also associated with a knowledge. And that is why IPS is a generic phrase that practically covers everything about India. Let me give 2 examples. আপুনি যদি একেবাৰে কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰ, একেবাৰে নাগালেণ্ডৰ পৰা নতুন দিল্লী, ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে, কোনখন ভাৰতবৰ্ষ যিখন আমাৰ দেৱকান্ত বৰুৱাই কবিতাত লিখি থৈ গৈছিল, উত্তৰে তুংগগিৰি দক্ষিণে সাগৰ, শত নদী বুকুৰে বাগৰে,
অৰ্থাৎ উত্তৰে উত্তুংগগিৰি মানে হিমালয় আৰু দক্ষিণে সাগৰ, অৰ্থাৎ এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষ ৱাজ নেচাৰেলি প্ৰটেক্টেড। তিনিফালে সাগৰ আৰু এফালে হিমালয় পৰ্বত। এই ভূখণ্ডৰ মাজত যিমান উৎসৱ আমি পালন কৰোঁ, আমাৰ ক্ৰিটিকসকলে, ভাৰতবৰ্ষৰ সমালোচকসকলে আমাক কয়, কি কয় যে আমি হেনো 12টা মাহত 13টা উৎসৱ পালন কৰোঁ। মইতো কওঁ 13টা নহয়, আমি 13,000 উৎসৱ পালন কৰোঁ 12টা মাহত। কিজানি আজিৰ দিনটোতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত, এণ্ড ইট ইজ এ ভেৰি, মইতো কওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ইট ইজ এ গ্ৰেট ৰিচাৰ্চ এৰিয়া এজ ইউ আৰ ষ্টুডেণ্ট অফ ছচিয়লজি। নৰ্মেলি যিসকল আমাৰ ক্ৰিটিক থাকে, সমালোচক থাকে, তেওঁলোকে কয় অল দিজ আৰ ছুপাৰষ্টিশ্যন, কনজাৰভেটিজিম, ইয়াৰ মাজত কোনো লজিক নাই, ৰেচনেলিটি নাই। কিন্তু মই আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দিছোঁ, এই যে ভাৰতবৰ্ষত এদিনতে হাজাৰ হাজাৰ উৎসৱ পালন কৰা হয়। যদি আপোনালোকে ছচিয়লজিকেলি, সমাজতাত্ত্বিকভাৱে যদি তাক আপোনালোকে গৱেষণা কৰে, 2-3খন ৰাজ্যৰ 2-3টা উৎসৱৰ বিষয়ে সকলো কথা জানি বুজি, আল্টিমেটলি ইউ উইল ফাইণ্ড four things only. Ultimately you will get 4 things. কৰবাত এটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, কোনোবাটো উৎসৱে 2টাৰ ওপৰত কৰিছে, হয়তো কোনোবাটো উৎসৱে 4টাৰ ওপৰতেই কৰিছে, তাৰ মাজত one has become prominent. এই 4টা কি? কিবা নহয় এটা কিবা আপুনি জ্ঞান তত্ত্বৰ সন্ধান পাব। প্ৰতিটো সেই জ্ঞানটো আপুনি একচেপ্ট কৰিব পাৰে, you can throw it away. That is up to your wisdom. But every festival is associated with a knowledge. Number 2, every festival is an embodiment of unity. তাৰ লক্ষ্যটো হ'ল সমাজৰ একতা। লাগিলে পথটো যিমানেই দুৰ্বল নহওক, ত্ৰুটিপূৰ্ণ নহওক কিয়, আমি বিহু উৎসৱ পালন কৰোঁ, দুৰ্গা পূজা পালন কৰোঁ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ উৎসৱ পালন কৰে। তাৰ মাজত এটা নলেজ প্ৰিন্সিপল আছে, জ্ঞান তত্ত্ব আছে। নহ'লে আপুনি কি দেখা পাব? এটা আপুনি একতাৰ ধাৰণা, সমাজৰ মানুহক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়াস, এই উৎসৱবোৰৰ যিটো ইনহাৰেণ্ট উদ্দেশ্য, হিডেন এজেণ্ডা। 3 নম্বৰ আপুনি কি পাব? They are also the embodiments of power, সামৰ্থ্যৰ এটা অভিব্যক্তি। অৰ্থাৎ এই সমাজখনে নিজৰ সামৰ্থ্য অভিব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছে, সমাজখনৰ সামৰ্থ্যৰ অভিব্যক্তি। আৰু চতুৰ্থটো, all festivals are nothing but the celebration of our freedom. কিয়? তেতিয়াহ'লে এই 4টা তত্ত্বৰ ভিতৰত আপুনি এটা নহয় এটা পাব, নলেজ, ইউনিটি, ফ্ৰীডম এণ্ড পাৱাৰ। কিয়? শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, আৰু আপোনালোক সমাজতাত্ত্বিক হিচাপে, সমাজতত্ত্বৰ ছাত্ৰ হিচাপে শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, these 4 are the foundations of an ideal society. Without these 4, you cannot build an ideal society. You have to have power, you have to have freedom, you have to have knowledge, you have to have unity. শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে এই 4টাই হ'ল আদৰ্শ সমাজৰ ভিত্তি, ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কৈছে। Yes, you can build ordinary society, but if you are committed to build ideal society, these 4 are indispensable. গতিকে আপুনি ভাৰতবৰ্ষত সেইবাবেই এই 3জন লেখকে কৈছে, IPS is a generic phrase that covers practically everything about India. তাৰপিছত মই আৰু এটা সাধাৰণ, ইয়াত আপোনালোক মহিলাই বেছি, ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি। ভাৰতবৰ্ষত আৰু এটা ইউনিক সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান আছে, যদিও এতিয়া প্ৰায় অন্তৰ্হিত হ'বলৈ ধৰিছে, কাৰণ আধুনিক নাৰীবাদী আন্দোলনে সেই পৰম্পৰাটোক এটা দাসত্বৰ পৰিচায়ক হিচাপে গণ্য কৰে। I have no objection. কোনে কি বস্তুক দাসত্বৰ পৰিচায়ক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব, কোনে নকৰিব,
কোনে সেই পৰম্পৰাটোৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব, দিছ ইজ এ ফ্ৰী ৱৰ্ল্ড। এভৰিবডি হেজ গট হিজ অৰ হাৰ লিবাৰ্টি টু প্ৰপোগেট, টু ছাপৰ্ট, টু চেৰিছ। কিন্তু পৰম্পৰাটো হ'ল কি, আমাৰ দেশত বিবাহিত মহিলাই মূৰত সেন্দুৰ পিন্ধে। সাধাৰণতে আধুনিক নাৰীবাদী আন্দোলনে, ফেমিনিষ্ট মুভমেণ্টে কয় ইট ইজ নাথিং বাট দি চিম্বল অফ চাৰ্ভিটি, যে হাজবেণ্ডৰ প্ৰতি এটা দাসত্বৰ পৰিচায়ক, সেই বুলি দে প্ৰপোগেট, বাট দে প্ৰপোগেট without making any investigation into the tradition. What is the tradition in essence? যদি আপুনি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক কৰে, আপুনি যদি কাম কৰে, দেখিবলৈ পাব এতিয়া সেই পৰম্পৰা নাই। যেতিয়া আগতে বিবাহিত মহিলাই মূৰত যেতিয়া সেন্দুৰ পিন্ধিছিল, তেতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগিছিল, নাম উচ্চাৰণ কৰিব লাগিছিল, তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম নহয়। তেওঁ মূৰত সেন্দুৰ পিন্ধিবৰ সময়ত নাম ল'ব লাগে ওম কৃষ্ণায় নমঃ, ওম কৃষ্ণায় নমঃ। যেতিয়া কপালত সেন্দুৰ পিন্ধে, তেতিয়া আকৌ মন্ত্ৰ মাতিব লাগে ওম কেশৱায় নমঃ। কেশৱ ইজ এনাডাৰ নেম অফ কৃষ্ণ। যেতিয়া ইয়াত সেন্দুৰ লগাই দিয়ে, তেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিব লাগে ওম গোবিন্দায় নমঃ। গোবিন্দ ইজ অলছো এনাডাৰ নেম অফ শ্ৰীকৃষ্ণ। যেতিয়া খাৰুত যেতিয়া সেন্দুৰ পিন্ধে, তেতিয়া মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব লাগে ওম মধুসূদনায় নমঃ। মধুসূদন ইজ অলছো এনাডাৰ নেম অফ শ্ৰীকৃষ্ণ। তাৰপিছত যেতিয়া কাপোৰত সেন্দুৰ লগায়, তেতিয়া উচ্চাৰণ কৰিব লাগে ওম বাসুদেৱায় নমঃ। Vasudeva is also another name of Krishna. So what is the significance behind it? ভাৰতবৰ্ষই কৈছে, এই যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো সামাজিক প্ৰতিষ্ঠান, মহিলাৰ কাৰণে হওক, পুৰুষৰ কাৰণে হওক, এটা লাৰ্জাৰ ফিলচফিকেল ট্ৰুথৰ, সেই ট্ৰুথটো টু পুট ইনটু প্ৰেক্টিছ কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি কিছুমান আমি ছ'চিয়েল ট্ৰেডিশ্যন কৰোঁ। This is the unique characteristics of Indian culture. Highest philosophical truths আমি সেইবোৰ আমাৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত আমি অভিব্যক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষই কৈছে, কোনোবাই শিল্পী হওক, কোনোবাই সাহিত্যিক হওক, কোনোবাই সাধাৰণ গৃহিণী হৈ থাকক, কোনোবাই চাকৰি কৰক, অধ্যাপক হওক, ইঞ্জিনিয়াৰ হওক, বৈজ্ঞানিক হওক, ৰাজনীতি কৰক, we are all ultimately heading towards Jagator Pati, not my personal Pati. We are all after lords of this universe. Right now we are Nara. One day we will become Narottam. Eventually one day we will become Narayana. This is the sense of a famous Upanishadic utterances. What is that utterance? You have all heard. Asato ma satgamaya, tamasu ma jyotirgamaya, mrittur ma amritam gamaya. What is the sense of becoming, going amritam gamaya? Amritam gamaya means life has to be a journey from mortality to immortality. What is the sense of becoming amrita? It is nothing but becoming Narayana. Because he is the Amrita, he is the immortal. And again, what is the sense of becoming Narayana? What is the sense of becoming Narayana? It is nothing but cultivating the essence of Narayana, cultivating the divine qualities, which will make me immortal. এই একেখিনি কথাই অসমত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে তেওঁৰ গানত ভিন্ন ধৰণে তেওঁ লিখি থৈ গৈছে কবিতা। কি বুলি? তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালোঁ জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। দিছ অৰ্থ অভিনৱ ইজ দি মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। নহ'লে অৰ্থ অভিনৱ মানে কি? অভিনৱ মানে নভেল লাইফ। হোৱাট ইজ অভিনৱ?
এই আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান চাকৰি অৰ্থ খ্যাতি ফেম ক্ষমতা, these are ordinary life. But Rup Kaur was searching for, exploring for অভিনৱ life, অভিনৱ জীৱন। আৰু তেওঁ কৈছে তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা কমসু মাজু তীৰ গমন। It is a beautiful poetic expression of what is there in Upanishad, বৃহদাৰণ্য উপনিষদ। তেনেহ'লে আমি প্ৰত্যেকেই we are after Narayana, we are after Sri Krishna. Not only the gopis, not only the 16,000 gopis, male, female, boys, girls, knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously. This is India's claim. You may accept it, you may reject it. This is what India claims, that we have come from divine, we are portion eternal of the divine, and we are also returning to divine. And all our social traditions are nothing but the expression of our highest philosophical truth. And that is why you are putting Senduro not as a sign of your servitude. Rather, you are consciously or unconsciously, you are searching, you are after Sri Krishna. And eventually, one day, you will meet him. Like Mirabai. Have you heard about the name of Mirabai? When Mirabai got Sri Krishna, she abandoned her earthly husband. Gopis did not care for their husband. Whether at that time Sri Krishna was only a 10 years boy. Because from time immemorial, divine is attracting us, attracting humanity towards him. So all our social traditions are each social tradition nothing but humble effort. Whether how much they have been successful, how much they have failed, that is another issue. But these are all attempts, and that is why they have said IKS is a generic phrase that covers practically everything about India. But then it is a huge challenge. It is a huge challenge. You cannot have the full idea of IKS in a single life. For me, I will at least require 5,000 lives, even to cover 10% of IKS. Why? It is almost infinite. It is almost infinite. Why? Let me quote. They say, for a nation with more than 5,000 years of recorded history, ভাৰতৰ বাহিৰে কাৰো লিখিত 5,000 বছৰৰ ইতিহাস নাই। আমি কিয় ক্লেইম কৰিছো, দাবী কৰিছো? Because Rigved is the oldest books or oldest human creation, and it is a recorded history. Before Rigved, nothing was created. So Rigved is the oldest. So we are a nation having 5,000 years of recorded history, abundant cultural and archaeological artifacts, literature and social and community practices defining what constitutes Indian knowledge is itself a huge challenge. It's indeed a huge challenge. Because you have to consider literature, you have to consider architecture, art, social. You have varieties of options for doing research work. You can pick up Indian art, you can pick up Indian dance, you can pick up Indian philosophy, you can pick up India's polity, anything you can pick up. You will find a principle of knowledge here. So it's a huge challenge. Then I have already explained the ambit of IPS. So next question necessarily arises, what would be the ambit of IPS? What would be the ambit of IPS then? So literature, cultural and social practices. Number one, literature.
Number 2, cultural and social practices, historical evidence, and other such knowledge assets available in all Indian languages and in all Indian dialects as well. Not only Assamese, Bengali, Gujarati, Marathi, or Sanskrit, major Indian languages. Available also in all Indian dialects. যিবোৰ আমি দোৱান বুলি কৈছোঁ, তাৰ মাজত সেইভাবে কৈছোঁ traditional knowledge system and indigenous knowledge system are inseparable part of Indian knowledge system, inseparable part of, integral element of Indian knowledge system. So literature, cultural and social practices, historical evidence, and other such knowledge assets available in all Indian languages, dialects, and geographical regions too. Nagaland will have to be taken into consideration. Trivandrum will also have to be taken into consideration. The whole of India, the whole of ancient India, whole of Akhanda Bharat, surrounded by Uttare Uttungagiri, Dakkine Sagar. So geographical regions will all technically fall under the ambit of IPS. ইমান তাৰ পৰিধি আৰু সেইভাবে কৈছোঁ এটা জীৱনত ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ বিষয়ে A to Z সকলোখিনি জানি লোৱাটো অন্ততঃ মোৰ বাবে সম্ভৱ নহয়। তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন নেচাৰেলি উত্থাপিত হয় কোনটো কৈছে the time dimension. Whether past will be considered, whether present will be considered, or whether even future of India will have to be taken into consideration. All three will have to be taken into consideration. Past of India, present of India, even the future of India. Why? Because the other aspect of the issue is the time dimension. Time dimension. The knowledge is continuously synthesized by society. It is not that knowledge was synthesized only by the ancient society. Even now we are synthesizing knowledge. So past, present, and future, all three will have to be taken into consideration. So the other aspect of the issue is the time dimension. Why? For knowledge is continuously synthesized by any society. So knowledge assets available in India from the prehistoric time to the current day, that is to say 6th August 2025 will have to be taken into consideration. Will all qualify to be part of IPS. So it has three words: Indian, knowledge, and system. System, you know, all know what is system. It is a systematic study or a process. So I think the word system needs no further explanation. So now next we will be trying to explain what we mean by India. We will try to know India by her three powers. And we will be deliberating on this particular knowledge in the Indian profounder sense. And what is knowledge? What is wisdom? What is information? All three are identical, or knowledge is different from information. And even knowledge is different from wisdom. But what is wisdom? What is knowledge? What is information? I will be dealing with those aspects when I will be lecturing on knowledge in the profounder Indian sense of the word jnana. But right now, my next aspect of today's this session is the relevance and contemporary and universal relevance. Why we need to explore Indian knowledge system? Is Western knowledge system is insufficient? Because right now we are dominated by Western knowledge system.
your sociology is not being influenced by India's idea of sociology. Your whole syllabus is 100% dominated by Western knowledge system. Whether it is practical for India or not, your whole sociology, not only of Dibrugarh University, of all Indian universities, the Psychology Department of India are wholly dominated by Western psychology. So, but we propose to introduce Indian knowledge system. We means the nation as a whole. And that is why UGC has imposed Indian knowledge system on educated Indians. But before that, let me utter 2-3 excerpts from Mahapurush Shankardev and Madhavdev. আৰু এই কথাবোৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে কেতিয়া কৈছিল? আজিৰ পৰা 500-600 বছৰ আগত। আৰু মোৰ দৃষ্টিতটো মই কওঁ যে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আৰু অসমৰ বৈষ্ণৱ কবিসকল, অকল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱেই নহয়, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ, মাধৱ কন্দলী, অনন্ত কন্দলী, ভক্তদেৱ, গোপাল চৰণ মিশ্ৰ, হৰিদাস, ৰাম সৰস্বতী, ৰামচৰণ ঠাকুৰ, ভূষণ দিজ, অনিৰুদ্ধদেৱ, বিষ্ণু ভাৰতী, গোপীনাথ দিজ, প্ৰায় প্ৰতিজন বৈষ্ণৱ কবি ভাৰতবৰ্ষত আপুনি ক'তো দেখিবলৈ নোপোৱা এটা কাম কৰি গৈছে। তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে আজিৰ পৰা 600 বছৰ আগেই ভাৰত বন্দনা, ভাৰতক মহিমামণ্ডিত কৰি থৈ গৈছে। তেওঁলোকে ক'তো এবাৰো অসম বা কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নাম ক'তো লেখা নাই। হোৱাই? শংকৰদেৱেতো 43 বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নামটো উল্লেখ কৰিছে। তেওঁৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতত শংকৰদেৱে as many as 43 times। আৰু থিমটো হ'ল কি? বাৰে বাৰে কৈছে, মূল থিমটো কিন্তু গোটেইবিলাকৰ একেটাই কথা। কৈছে ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ হেনো এটা বিৰাট পৰম ভাগ্যৰ কথা। ভাৰতবৰ্ষত হেনো স্বয়ং ব্ৰহ্মাই জন্ম ল'বৰ বাবে ইচ্ছুক, কিন্তু ইচ্ছা কৰিও জন্ম ল'ব পৰা নাই। বিষ্ণুৱে পাৰিছে, বিষ্ণুৱে বহুবাৰ জগতত অৱতাৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু ব্ৰহ্মায়ো পৰা নাই, মহেশ্বৰেও পৰা নাই, শিৱয়ো পৰা নাই। বাট দে আৰ ভেৰি মাছ গ্ৰিডি। তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত মানুহৰ জন্ম ল'ব বিচাৰে আৰু কৈছে বহু বছৰৰ, হাজাৰ বছৰৰ পুণ্যৰ ফলতহে হেনো আমি ভাৰতবৰ্ষত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কি দৰকাৰ আছিল তেওঁলোকক এইবোৰ কথা লেখাৰ বাবে? They were religious preachers, they were spiritual exponent. তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতত তেওঁলোকে ভাৰত বন্দনা লোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল? আই হেভ দি ফুল ৰেকৰ্ড। মই আজি এইখিনি লৈ অহা নাই, মই কেৱল 2-3টা আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ। শংকৰদেৱে লিখিছে, দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো। দেৱৰ বাঞ্ছনী মানে যোনে ইচ্ছা কৰে। কাৰ? দেৱৰ, দেৱতাসকলৰ। আপোনালোকে যিটো নৰদেহা পাইছে, আমি যিটো মানুহৰ শৰীৰ পাইছোঁ, ভগৱানে, দেৱতাসকলে এই মানুহৰ শৰীৰটো পাবৰ বাবে লালায়িত ইচ্ছুক। মই কোৱা নাই, শংকৰদেৱে কৈছে। কৈছে দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো পাই আছে ভাৰতত। এতিয়া লিখিছে আজিৰ পৰা 600 বছৰ আগত। কৈছে কৃষ্ণ সেৱা কৰি নানা কাৰ্য কৰি ফুৰে নানা বিষয়। আৰু এটা কৈছে ভাৰতত বাঞ্ছু জন্ম আমি দেৱ যত। আমি যিমান দেৱতা আছে, এই যে আমি 33,000 কোটি দেৱতাৰ কথা, প্ৰত্যেকে ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ বিচাৰে। দিগন্ত বিশ্বকৰ্মাই কোৱা নাই, শংকৰদেৱে লিখি 600 বছৰ আগত। কৈছে ভাৰতত বাঞ্ছু জন্ম আমি দেৱযত, লোভী আছে নৰজন্ম হেন ভাৰত। তাৰা চবে কিন্তু পুণ্য কৰিছে শোভন, কিবা ঈশপত ভৰি ভৰিলা সুপ্ৰচন্ন। আকৌ শংকৰদেৱে ভাগৱতত লিখিছে 8ম স্কন্ধ, শুনা সভাসত পদ মহাভাগৱত, পাইলা নৰদেহা মহাভাগ্যে ভাৰত। এবাৰো অসম, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, কামৰূপ নাম উল্লেখ কৰা নাই। মাধৱদেৱে লিখিছে ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰ তনু ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত কৰিছে।
মাধৱ কন্দলীয়ে ৰামায়ণত লিখিছে ব্ৰহ্মাদি দেৱে কিয়, আৰু তাৰপিছত এই ভাৰত বন্দনা তাৰপিছত এই ভাৰত বন্দনা আৰম্ভ কৰিছিল একেবাৰে ঊনবিংশ শতিকা, যেতিয়া আধুনিক যুগত কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? ঋষি বংকিম চন্দ্ৰ, তাৰপিছত বিবেকানন্দ, তাৰপিছত মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দ, আৰু তাৰপিছত বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম অৰ্ধত একেবাৰে দক্ষিণৰ সুব্ৰমণ্যম ভাৰতীৰ পৰা অসমৰ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত বন্দনা দি উঠিছিল। Can it be without any significance? কোনো তাৎপৰ্য নোহোৱাকে যদি এবাৰমান নাম উল্লেখ কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন ইট ইজ এন আইচলেটেড থিং। শংকৰদেৱেতো জানি বুজি 43 টাইমছ ভাৰত নামটো উল্লেখ কৰিছে, আৰু এই প্ৰত্যেকজনে, মই যিমান কেইজনৰ মোৰ ইয়াত প্ৰায় 22 জনৰ নাম আছে, আৰু তেওঁলোকে ক'ত কি ধৰণৰ পদ লিখি গৈছে আই হেভ ফুল ৰেকৰ্ড। তেনেহ'লে প্ৰথমটো প্ৰাসংগিকতা, ৰেলিভেন্স ফৰ ষ্টুডেণ্ট লাইক ইউ টু ডিকোড দি ছিগনিফিকেন্স। কিয় শংকৰদেৱে 600 বছৰ আগত, কিয় মাধৱদেৱে, কিয় মাধৱ কন্দলীয়ে, অনন্ত কন্দলীয়ে, অনিৰুদ্ধদেৱে এই ধৰণে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে আপাত দৃষ্টিক অনাৱশ্যকভাৱে, মই কৈছোঁ আপাত দৃষ্টিক, এপাৰেণ্টলি ছুপাৰফিচিয়েলি দেখাৰ প্ৰয়োজন নাই যেন লাগে, কিন্তু কিবা প্ৰয়োজন নিশ্চয় আছিল। সেই প্ৰয়োজনটো ডিকোড কৰাটোৱেই আমাৰ গ্ৰেটেষ্ট ৰেলিভেন্স বুলি মই ভাবোঁ। আমি সেইটো যদি এজ এ ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ, আমি উইদাউট এ এক্সেপশ্যন। আৰু সেই সময়ত 600 বছৰ আগত ভাৰতৰ উত্তৰত, দক্ষিণত, পূবত, পশ্চিমত অন্য কোনেও এই ধৰণে ভাৰত বন্দনা কৰা নাই, অকল অসমৰ বৈষ্ণৱ। তাৰ আগত কোনে কৰিছে? আমাৰ পুৰাণসমূহে কৰিছে। আৰু তাৰ একেবাৰে আগত আপুনি কিছু পৰিমাণে অথৰ্ববেদ আৰু ঋগ্বেদত আপুনি পাব, অলপ হয়তো মহাভাৰত ৰামায়ণত পোৱা যাব পাৰে, কিন্তু ফ্ৰম দি মাউথ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল অসমৰ বৈষ্ণৱ কবিসকলে, শংকৰদেৱৰ আগত, শংকৰদেৱৰ পিছত। তেনেহ'লে তাৰপিছত আমি এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এটা বেলেগ এটা তেনেহ'লে হোৱাট উই ৱান্ট টু প্ৰপ'জ, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু আমাক কিয় ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন হৈছে? হোৱাট ইজ দি পাৰ্পাছ বিহাইণ্ড? হোৱাট ইজ দি ৰেলিভেন্স? ইজ ইট অনলি ফৰ আৱাৰ চেল্ফ অৰ ইট হেজ চাম ইউনিভাৰ্চেল ছিগনিফিকেন্স? সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবেও ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে নে কেৱল আমাৰ বাবে? মই এই দুটা দিশতে আলোচনা কৰি ল'ম। হোৱাট ইজ আৱাৰ নেচেচিটিজ, আৱাৰ ৰেলিভেন্স ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ পইণ্ট অফ ভিউ, এণ্ড হোৱাট ইজ দি ৰেলিভেন্স অফ IPS ফ্ৰম ইউনিভাৰ্চেল পইণ্ট অফ ভিউ, কিন্তু পাৰহেপছ ইয়াৰ আগতে 100 বছৰ আগতে, ইয়াত মোক আপোনালোকে পৰিচয় দিওঁতে যে কৈছে মই সাহিত্য একাডেমীৰ অনুবাদ পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, যিখন কিতাপ অনুবাদ কৰি মই অনুবাদ পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, সেই কিতাপখন আছিল দি ফাউণ্ডেশ্যনছ অফ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ বাই শ্ৰী অৰবিন্দ। ইটছ এ লং বুক কণ্টেইনিং মোৰ দেন 500 পেজেছ। সেই কিতাপখনতেই মহাঋষিয়ে লিখিছিল, আৰু এই কিতাপখন প্ৰায় 100 বছৰ আগত লেখা কিতাপ। 100 বছৰ আগত যেতিয়া আমি পৰাধীন আছিলোঁ, আমি প্ৰধানত আছিলোঁ, সেই সময়তেই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, দি মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ইজ ষ্টিল মেইনলি ইউৰোপিয়ান। A world dominated by the European mind and Western civilization. It has to be admitted. Situation is still continuing. Then Sri Aurobindo says, we claim to set right this undue preponderance. আমি অযথা গুৰুত্ব পৰিৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছোঁ। This is the hidden agenda. 100 বছৰ আগতেই লঞ্চ কৰিছে শ্ৰী অৰবিন্দই এই যুদ্ধ। কৈছে we claim to set right this undue preponderance. Preponderance মানে অযথা গুৰুত্ব, undue preponderance.
তাৰ নেচেচিটি থাকিব পাৰে, কিন্তু যিটো গুৰুত্ব, যিটো প্ৰাধান্য হৈছে undue preponderance. We claim to set right this undue preponderance, to reassert the asiatic and for ourselves the Indian mind, and to preserve and develop the great values of Asiatic and of Indian civilization. It is the hidden agenda of imposing Indian knowledge system on educated Indians in 2025. We want to set right this undue preponderance. কৈছে আজিও আধুনিক জগত প্ৰধানকৈ পাশ্চাত্য ভাৱাপন্ন, সাম্প্ৰতিক জগতত এতিয়াও ইউৰোপৰ মন তথা পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ প্ৰাধান্য বৰ্তমান। আমি দাবী কৰোঁ যে এই অনুচিত প্ৰাধান্য দূৰ কৰি এছিয়া তথা আমাৰ বাবে ভাৰতীয় মননধাৰাৰ পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু এছিয়া তথা ভাৰতীয় সভ্যতাৰ মূল্যৱান মহান বস্তুৰাজিক ৰক্ষা তথা পৰিৱৰ্তিত। This is our hidden agenda. তেনেহ'লে let us explain what is the relevance from our point of view, and it will be followed by relevance from world's point of view. আমি এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, ভাৰতবৰ্ষৰ যেনেকৈ এটা গৌৰৱময় ইতিহাস আছিল, সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছিল, ঠিক সেইধৰণে এদিন আমাৰ অধঃপতন হৈছিল। স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, এটা ক্লান্তি, এটা সৃজনশীলতাৰ পিছত স্বাভাৱিক ক্লান্তি আহিছিল। কিয় অধঃপতন হৈছিল তাৰ কাৰণো আছে, আমি সেইবোৰ আজি আলোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু অধঃপতিত আমি হৈছিল, আমি সেই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। কিন্তু এই অধঃপতনৰ সময়তো ভাৰতবৰ্ষই যিটো বীৰত্ব দেখুৱাইছিল পৃথিৱীৰ আন দেশে নোৱাৰিলে, সেই বীৰত্বৰ কি প্ৰমাণ? আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ভাৰতীয় সমাজক বিশ্লেষণ কৰিব, এই কথাটো ইউ হেভ টু টেক ইনটু কনচিডাৰেশ্যন। ভাৰতবৰ্ষই 7ম শতিকাৰ পৰা 12শ শতিকালৈ এটা দীৰ্ঘ 500 বছৰ 5 long centuries fought against foreign powers. আমাক এদিনতে পৰাজিত কৰিব পৰা নাছিল। ভাৰতবৰ্ষত ইছলামিক আক্ৰমণকাৰীসকলে 500 বছৰ ধৰি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছে আৰু ইভেঞ্চুৱেলি 1236 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁলোক বিজয়ী হৈছে by defeating India. India heroically resisted for a long 500 years. কারণ কিয়? প্রথম the first ever Muslim invasion in India took place in the year 712 AD. Muhammad bin Qasim invaded India and conquered Sindh province in 712 AD. Later, Sultan Mahmud of Ghazni invaded India 17 times, followed by the invasion of Muhammad Ghuri and the foundations of the Delhi Sultanate. কিন্তু কেতিয়া আমাৰ আলটিমেটলি তেওঁলোক কেতিয়া সফল হৈছে? After the capture of Lahore and the end of Ghaznavis, the Ghuriat ruler Muhammad of Ghor laid the foundation of Muslim rule in India in 1192, 1192 চনত। আৰু 1236 খ্ৰীষ্টাব্দত আমি জানো দিল্লীত কুতুবুদ্দিনে দাস বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। 500 বছৰ আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ আৰু 500 বছৰৰ পিছত ভাৰত সামৰিক militarily we got defeated. আৰু তাৰ পিছত 1200 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পিছত 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত আকৌ আমি পৰাজিত হ'লোঁ। এইবাৰ কাৰ বিৰুদ্ধে? ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে। ব্ৰিটিছসকলে আমাক যুদ্ধ কৰি পৰাজিত কৰা নাছিল। It was a diplomatic failure. কূটনৈতিকভাৱে পৰাজিত হৈছিল, কাৰণ ব্ৰিটিছসকল আহিছিল ইয়াত বাণিজ্য কৰাৰ স্বপ্নবেগ ধাৰণ কৰি, আৰু বাণিজ্যৰ চলেৰে আহি ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কুক্ষিগত কৰিছিল। It was a diplomatic failure. First one was military failure, second one was diplomatic failure. কিন্তু সেইবুলি আমি এদিনতে পৰাস্ত হোৱা নাছিল। বীৰ বিক্ৰমেৰে ভাৰতবৰ্ষই 500 বছৰ
5 শতাব্দীব্যাপী প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছিল আৰু হ'ব এখন কাৰণ তেতিয়া আমাৰ অধঃপতনৰ সময় আৰু এই কথাখিনিকেই এজন ৰামস্বৰূপ নামৰ পাৰ্সপেক্টিভ ৰাইটাৰ, and in my opinion he is the only surviving sage of post-independent India. আৰু তেখেতৰ এই লেখা যিটো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত I am sharing with you, I read it when I was a student of 12th standard. My higher secondary student থাকোঁতে পঢ়িছিলোঁ. It was an article published in Indian Express in the year 1984. The title was Cultural Self-Alienation Among Hindus and Some Remedial Measures. Cultural Self-Alienation. সাংস্কৃতিক যিটো বিচ্ছিন্নকৰণ, মই তাৰে পৰা সিলেক্টেড 2-3টা কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মোক যিজন মানুহে এই প্ৰবন্ধটো মোৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিল, মই যেতিয়া দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ, কৈছে যে এইটো ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱা এটা প্ৰবন্ধ, ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱা প্ৰবন্ধ। ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱা বুলি কিয় কৈছিল? শংকৰদেৱক যেতিয়া নৰনাৰায়ণে কৈছিল যে এই ভুৰুকা মানে হ'ল এটা চুঙা, যে ভুৰুকাত এটা হাতী ভৰাই দিব লাগে এদিনৰ ভিতৰত। Nobody could do it, but শংকৰদেৱ could only do it. কেনেকৈ? তেওঁ এনিশাৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰখনৰ যিটো সাৰাংশ গুণমালা সৃষ্টি কৰি এটা চুঙাৰ ভিতৰত গুণমালাখন লৈ গৈছিল, অৰ্থাৎ হাতী এটাক তেওঁ ভুৰুকাৰ ভিতৰত ভৰাব পাৰিছিল। ঠিক সেই ধৰণৰ এই যিটো আৰ্টিকল কৈছে, ইয়াৰ মাজত ইট ইজ এ প্ৰিচাইজ ৰাইটাৰ বাট কম্প্ৰিহেনচিভ ৰাইটাৰ। ৰামস্বৰূপে লিখিছে, when two cultures meet on unequal military terms as the Hindu culture met the West and earlier met Islam. আমি শেহতীয়াকৈ পশ্চিমৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ আৰু তাৰ আগতে ইছলামিক শক্তিৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ। It gives rise to great problems of self-identity. For whom? For the defeated party. And who was the defeated party? We were the defeated party. Because when two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture met the West and earlier met Islam, it gives rise to great problems of self-identity for the defeated party. I think it is quite logical explanation. তাৰপিছত তেওঁ কৈছে, when India finally realized that she had lost in the military and diplomatic battle both, and that the British were supreme, then what happened? She was overwhelmed. India was overwhelmed. India was overwhelmed means India's educated sections were overwhelmed. কাৰণ অশিক্ষিত সমাজে নাজানে এইবোৰ কথা। India was overwhelmed, she was overwhelmed means India's educated section was overwhelmed. Overwhelmed with whom? Overwhelmed with the British and regarded them as our superiors and filled with a deep sense of inferiority. It was the immediate intellectual consequence. We filled our consciousness with a deep sense of inferiority as we were defeated diplomatically as well as militarily, and British proves itself as the superior. And then what happens when your consciousness is filled with inferiority, when you are overwhelmed with the victors? What happens? Many psychological consequences took place. What are those consequences? Under such circumstances, as it usually happens, other non-military forces came into play. What are those other non-military forces? Different people sought psychological rehabilitation in different ways. And what are those different ways? Because some retired into their cell. Cell means hamukor je khola thake, retired into their cell. Kholar bhitorot somai gol. Dekhot ji hoy hoy kakot. Mur dorkar nai busa. Kichu mane
খোলাৰ ভিতৰত নিজক সোমোৱাই লৈ নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিলে। Some retired into their cell and became apathetic, উদাসীন হৈ পৰিল, যি হয় হৈ থাকক। কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যকে কি কৰিছিলে? Majority made the situation by self-repudiation and wholesale imitation. It was their strategy. Wholesale imitation, পাইকাৰী হাৰত ব্ৰিটিছৰ অনুকৰণ। আৰু কি? Self-repudiation, repudiation মানে নিজক অস্বীকাৰ কৰা। নিজক অস্বীকাৰ কৰা মানে ভাৰতীয় চিন্তা, ভাৰতীয় আদৰ্শ, ভাৰতীয় জাতীয়তাবোধ, ভাৰতীয় জ্ঞান সকলোকে অস্বীকাৰ কৰি, যিহেতু we were already filled with a deep sense of inferiority. Self-repudiation and wholesale imitation. They disown their nationhood and their culture. আপোনালোকে ভাৰতৰ স্বদেশী আন্দোলনৰ বেংগলৰ ইতিহাস পঢ়িলে জানিব পাৰিব। বেংগলত এটা সময়ত এটা আন্দোলন হৈছিল আমাৰ ঠিক 19বিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে। বিংশ শতিকাত আৰু সেইটো কিমান বিকশিত নহ'ল, এটা ইয়ং ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট বুলি আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ লক্ষ্য কি আছিল জানে? টু ড্ৰিংক, টু ডাইন এণ্ড টু ডেন্স উইথ ৱেষ্টাৰ্ণাৰ্ছ। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনক আমি পাশ্চাত্যৰ অনুপ্ৰেৰণেৰে গঢ়ি তুলিবলৈ যত্ন কৰাৰ বাবে এটা কনচিয়াছ মুভমেণ্ট আছিল, এটা ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেম আছিল। উই শুড বিকাম লাইক ব্ৰিটিছ, উই শুড এবাণ্ডন আৱাৰ নেশ্যনহুড। চিটুৱেশ্যন ৱেণ্ট টু ডেট এক্সটেণ্ট। ইট ইজ কল্ড য়ং ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কি হ'ল, সেইবোৰ আমি পাৰ্থক্য নকৰোঁ, কেৱল আমি পৰিস্থিতিটো ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। কৈছে some retired into their cell and became apathetic. A majority made the situation by self-repudiation and wholesale imitation. They disowned their nationhood and their culture and adopted the ways and attitudes of the victors. And who were the victors? British were the victors, whom they regarded as their superiors. They saved their self-respect through self-alienation. This is the politics of self-alienation. নিজৰ আত্মসন্মান কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিলোঁ? আমি নিজক অস্বীকাৰ কৰি পেলাই, নিজক অস্বীকাৰ কৰি। আৰু তাৰপিছত ৰামস্বৰূপে লিখিছে, দিছ চেল্ফ এলিনেশ্যন ৱাজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট অফ দি ইণ্টেলেকচুৱেল ফাৰ্মেণ্ট। অৰ্থাৎ যিটো বৌদ্ধিক আন্দোলন ঠিক ব্ৰিটিছৰ জয়লাভৰ পিছতেই ভাৰতবৰ্ষত উদিত হৈছিল। কৈছে ডেট ফল'ড দি ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ইট ৱাজ ভেৰি পাৰভাচিভ, খুব ব্যাপক আছিল। এণ্ড এটা all strata of the society, কৈছে সমাজৰ চহা, ধনী, দুখীয়া সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছিল। বাট particularly the intellectual elites, অৰ্থাৎ এডুকেটেড ছেকশ্যনটো আটাইতকৈ বেছি আক্ৰমণ কৰিছিল। এই যে যিটো কালচাৰেল চেল্ফ এলিনেশ্যন। Even people who eventually came to fight the British politically surrendered to them culturally. আনকি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত তেতিয়া একাংশ আছিল যে ঠিক আছে, আমি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিকভাৱে সংগ্ৰাম কৰিম, কিন্তু দে সাৰেণ্ডাৰ্ড কালচাৰেলি। সাৰেণ্ডাৰ্ড কালচাৰেলিৰ অৰ্থ কি? হোলচেল ইমিটেশ্যন। কাৰণ যিহেতু ব্ৰিটিছ প্ৰুভ দেমছেলভ এজ সুপেৰিয়ৰ বিকজ উই ৱেৰ ডিফিটেড বাই দেম ইন ডিপ্ল'মেটিক কণ্টেষ্ট। This surrender gave rise to what may be called the politics of self-alienation, and fed by many sources, it becomes increasingly more powerful. Today it seems to dominate. এইখিনি হ'ল ৰামস্বৰূপৰ ব্যাখ্যা। শ্ৰী অৰবিন্দই ইয়াতকৈ ড্ৰাষ্টিক ৱৰ্ডছত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে। কৈছে, why are a certain class of Indian still hypnotized in all fields by European culture? Hypnotized বুলি কৈছে, তাতো overwhelmed কৰা বুলি কৈছে। We are still educated section is hypnotized by the glamour of European culture. And why are we all still hypnotized by it in the field of politics? In Indian politics, nothing is Indian. Everything is Western knowledge system. Our concept of democracy, our parliamentary democracy, our concept of election, everything, there is nothing Indian in Indian politics. I have the audacity, there is nothing Indian. কৈছে বাকী ক্ষেত্ৰততো অলপ ভাৰতীয় আছে, অলপ ভাৰতীয়ত্বৰ পৰিচয় আছে, because of our local saints, because of the influence of our local saints.
কিন্তু পলিটিক্স ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণৰূপে borrowed from West. India's only original 100% Indian political creation was only Swadeshi Andolon. Bengaলত যিটো বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম দশকৰ যিটো স্বদেশী আন্দোলন, it was not 99.9%, 100% pure Indian political movement. And that is why it was successful 100%. Why Swadeshi Andolon took place? Against the division of Bengal. British ultimately compelled to repeal 5 চনত বংগ বিভাজন কৰি 11 চনত বংগ বিভাজন মাইটি ব্ৰিটিছ বাধ্য হৈছে বংগ বিভাজন বাতিল কৰি দিয়াৰ বাবে। It was a 100% successful movement. আৰু এই সময়তেই ব্ৰিটিছে কলিকতাৰ পৰা ৰাজধানী উঠাই নি দিল্লীত পাতিছিল। তেনেহ'লে তাৰপিছত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে কিয় we are hypnotized by the glamour of European civilization? Because আমি সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অধঃপতনৰ সময়। ভাৰতৰ এই যে মই তিনিটা শক্তিৰ বিষয়ে কম বুলি কৈছো কিয়? সেই শক্তিৰ কথা নাজানিলে আমি ইণ্ডিয়ান নলেজ চিষ্টেমৰ প্ৰতি কেতিয়াও আকৰ্ষিত নহওঁ। গতিকে আমি সেই সময়ত আমাৰ কি হৈছে, আমি দেখিবলৈ পাইছো কি ইউৰোপীয়সকলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছো সমস্ত শক্তি, সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত সক্ৰিয়তা। কাৰণ তেতিয়া আমাৰ অধঃপতনৰ সময়। আৰু নেচাৰেলি উই গট হিপনোটাইজড। আৰু ভাৰতৰ ফালে কি দেখা পাইছিলো তেতিয়া? নিষ্ক্ৰিয়তা অথবা স্থিতিশীল আত্মৰক্ষা চেষ্টাৰ অক্ষম দুৰ্বলতা। কাৰণ তেতিয়া আমাৰ অধঃপতনৰ সময়, আমাৰ পুনৰ্জাগৰণ হোৱা নাই, আমি পৰাজিত শক্তি আছিলো। গতিকে তাৰ কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, এইখিনি কৈ মই এইটো সেশন শেষ কৰিম, ইয়াৰ বাকীখিনি মই পৰৱৰ্তী সেশনত মই কম। কৈছে the European glamour begins to lose its hypnotic power. কেতিয়া? কৈছে তাৰ যিটো সন্মোহনী শক্তি ইউৰোপীয় শক্তিয়ে তেতিয়াই হেৰুৱাই পেলায়। কেতিয়া? তাৰ শ্ৰী অৰবিন্দই প্ৰমাণ দিছে। কৈছে but wherever the Indian spirit has been able to react, নিষ্ক্ৰিয় নাথাকি যেতিয়া ভাৰতীয় মনীষাই যেতিয়া ৰেছপণ্ড কৰিবলৈ শিকিছে, that is the relevance of imposing Indian knowledge system. Which but wherever the Indian spirit has been able to react, to attack with energy and to create with eclat শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে, ক্ৰিয়েটিভিটি। কৈছে তেতিয়া কি হৈছে? The European glamour has begun immediately to lose its hypnotic power. কি কৈছে? যে কিন্তু য'তেই ভাৰতীয় প্ৰকৃতিয়ে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে, বীৰ্যৰ সৈতে আক্ৰমণ আৰু সমাৰোহৰ সৈতে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে, তাতেই ইউৰোপীয় চকুত চাপ মাৰি ধৰা যাদুৰ মোহিনী শক্তি তৎক্ষণাৎ হীনবীৰ্য হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে। তাৰ প্ৰমাণ কি? কৈছে আৰু সেইবাবে ঠিক ঊনবিংশ শতিকাৰ প্ৰথমৰ ফালে ইউৰোপীয় প্ৰভাৱ যিমান প্ৰবল আছিল, ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে অথবা বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম অৰ্ধত ইমান আৰু নাছিল। কিয়? তাৰ কাৰণ কি? শ্ৰী অৰবিন্দই দুটা এক্সাম্পল দিছে যে এই দুটা ঘটনাই ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসৰ গতি চিৰদিনৰ বাবে পৰিৱৰ্তন কৰি দিছিল। তাৰে এটা অলপ ত্ৰুটিপূৰ্ণ আছিল, যদিও আমাক ইনিচিয়েলি সহায় কৰিছিল। কি কৈছে? But the seal was put to this war by two events. এটা কৈছে this theosophical movement. যদিও theosophical movement ultimately এটা ব্যৰ্থতালৈ পৰ্যবসিত হৈছিল, but initially it worked in favor of India. কিন্তু eventually it failed. মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ নাযাওঁ। আৰু what is theosophical movement? You can yourself study. But the most important was the whole Indian history was changed on 11 September 1893. What happened on that day? 11 September 1893. The appearance of Swami Vivekananda at Chicago. A single lecture has changed the course of India's destiny. A single lecture, a 5 minutes lecture. Even the first 5 words. Sri Aurobindo says,
but the seal was put to this world by two events, the Theosophical movement and the appearance of Swami Vivekananda at Chicago. For these two things showed the spiritual ideas for which India stands no longer on their defensive, no longer on defense, but aggressive and invading the materialized mentality of the Occident. কৈছে আমি আৰু এতিয়া আত্মৰক্ষা পৰায়ণ নহয়, পশ্চিমত গৈ যিটো বিজয় ডংকা ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক শক্তিৰ যিটো পাশ্চাত্যতে বিবেকানন্দই আধ্যাত্মিকতাৰ জৰিয়তে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল, কৈছে দুটা ঘটনাই এই কাৰ্যত নিজ নিজ প্ৰচণ্ড শক্তিৰ চিহ্ন ৰাখি থৈ গৈছে। এটা থিঅচফিকেল সোসাইটিৰ আন্দোলন আৰু আনটো চিকাগো ধৰ্ম মহাসভাৰ স্বামী বিবেকানন্দৰ আত্মকথা। কিয়নো যি শক্তিৰ ওপৰত ভাৰতে থিয় দিছে, এই যে মই তিনিটা শক্তিৰ কথা কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ওৱান ৱাজ স্পিৰিচুৱেলিটি, ছেকেণ্ড ৱাজ ভাইটেলিটি। ভাইটেলিটি মিনছ আনইমাজিনেবলি প্ৰলিফিক ক্ৰিয়েটিভনেছ, আমাৰ কল্পনাতীত সৃজনী শক্তি, আৰু তৃতীয়টো আছিল ইণ্টেলেকচুৱেলিটি। কৈছে যে কিয়নো যি শক্তিৰ ওপৰত ভাৰতে থিয় দিছে, এই দুটা ঘটনাই সেই আধ্যাত্মিক ভাৱধাৰাকেই প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া ভাৰত মাথো আৰু আত্মৰক্ষা পৰায়ণ নহয়, ভাৰত আক্ৰমণশীল হৈ উঠিছে আৰু পাশ্চাত্যৰ জড়বাদী মনোভাৱক আক্ৰমণ কৰিছে। তেনেহ'লে মই প্ৰথম এই যে আমাৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰম ইণ্ডিয়াছ পইণ্ট অফ ভিউ, হোৱাট ইজ দি ৰেলিভেন্স অফ ইম্প'জিং Indian knowledge system on educated Indians, because India is now convinced her educated sections are still alienated from the root of Indian culture. We want to reconnect our educated Indians. This is our hidden agenda with the root of India, with the root of anything India. This is the real agenda behind imposing, because UCC has not imposed IPS on schools or as a general educative program. It is only being imposed on higher educational institute. Why? Deliberately, consciously, because nation is convinced the higher educated sections, not the illiterate section. Educated sections are already alienated as a consequence of a historical process, alienated from the root of Indian culture. We want to reconnect them with the root of India, with the root of Indian culture. This is the fundamental relevance from our point of view. With this, let me conclude here, and we will be discussing the remaining part of contemporary relevance from the world points of view, whether Indian knowledge is also required by the rest of the world. So, first necessity for our own survival, for our own glorification, we want to reimpose Indian knowledge system. With this, let me conclude here. We will resume these discussions in my second session. Thank you and namaskar. If you want to interact, you can interact for a few minutes if you wish to. If you have any queries about the discussions so far took place, we can interact for a few minutes. If you have any queries, or you can pass comment or anything if you want. Okay, it seems you will not be interacting, so we have our response. Yes, thank you. Oh yes, I forgot. I forgot. I forgot. In the next session, I will explain there is radical and fundamental difference between Indian knowledge system with the other phrase, that is to say, the Indology. In the next session, I will explain in detail. But so much I can say right now. It is not similar, not identical. There is radical and fundamental difference between these two words. Okay? Next session I will be explaining. Actually, I forgot to. Thank you.